So let us start the one chapter, that is molecular basis of inheritance. So first question, they have the give the matching type of question. RNA polymerase 1, RNA polymerase 2, RNA polymerase 3, and bacterial RNA polymerase అన్నాడు. So we will link the another list 2. ఓకేనా, ట్రై టు ఆన్సర్ అన్న. సో ఇక్కడ ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజ్ యొక్క ఫంక్షన్ అనేది మనం ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి. సో ఆర్ఎన్ఏ పాలిమరేజెస్ యొక్క ఫంక్షన్ తెలుసుకోవాలి. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అన్న. సో RNA polymerase 1 function, RNA polymerase 2 function, and RNA polymerase 3 function. Yes, Nana. Multiple choice questions అంటే ఎంసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఓకేనా, జస్ట్ మోడల్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, ఖచ్చితంగా ఇవే వస్తాయని కాదు ఓకేనా. దీస్ ఆర్ మోడల్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. సో ఇక్కడ RNA polymerase 1, RNA polymerase 2. మణిచరణ్ ఆన్సర్ ఏ. ఓకే, వెల్ ట్రైన్ అన్న. నెక్స్ట్ ఇంకా లెజెండ్ డి. ట్రైన్ అన్న, క్వశ్చన్ చదవండి. సో ఇక్కడ RNA polymerase 1 in the DNA replication time. ఓకేనా, in the DNA replication time లో మనకు RNA polymerase 1 ఫస్ట్ సింథసిస్ ఆఫ్ ఆల్ RNAs, ఆల్ టైప్ ఆఫ్ RNA. మనకి ఏమొస్తుంది ఫస్ట్, మనకు రైబోజోమల్ RNA, ఇంకా నెక్స్ట్ mRNA, లాస్ట్ మనకి ఏమొస్తుందన్నా tRNA వస్తుంది. సో ఫస్ట్ ట్రాన్స్క్రైబ్ ద ఆల్ టైప్ ఆఫ్ రైబోజోమల్ RNA. సో ఏకి 2 వస్తుంది, సారీ 3. సో ఏకి ఇక్కడ ఏమొస్తుందన్నా A3 వస్తుంది ఓకేనా. దే ట్రాన్స్క్రైబ్ ద 20 years, 18 years అండ్ 58 of RNAs. ఓకేనా కిషోర్, రీడ్ ద క్వశ్చన్ కేర్ఫుల్ అన్న. ఫస్ట్ మనకు రైబోజోమల్ RNA వస్తుంది. ఇక్కడ సింపుల్ లాజిక్. ఫస్ట్ మనం చూసుకోవాల్సింది ఇక్కడ ఏంది, RNA polymerase 1 ఆల్వేస్ ట్రాన్స్క్రైబ్ ద RNA ఓకేనా. సెకండ్ వన్ mRNA వస్తుంది ఓకేనా. ఆప్షన్స్ లో mRNA కూడా చూసుకోవాలి. సో RNA polymerase 2 ఓకేనా. సో ఇలా 3, 4. నెక్స్ట్ RNA polymerase 3 tRNA ఓకేనా. tRNA ట్రాన్స్క్రైబ్ ద snRNA అండ్ ARRNA ట్రాన్స్క్రైబ్ చేస్తుంది. సో bacterial RNA polymerase is transcribe the all type of RNAs. ఎస్ ఓకేనా. సో ఆన్సర్ ఇస్ ఏ అవుతుంది ఓకేనా. సింపుల్గా గుర్తుంచుకోండి, RNA polymerase 1 transcribe the rRNA, ribosomal RNA, that is 28 years, 18 years. RNA polymerase 2 mRNA, RNA polymerase 3 tRNA. Okay na, understood? Now move to second question. Which of one of the following is wrongly matched అన్నాడు. Which one is wrongly matched అన్నాడు. Transcription, writing information from DNA to tRNA na. Translation, using information in mRNA to make proteins. Repressor protein bonds the operator to stop enzyme synthesis. Operon, structural gene operator and promoter. So yes, we are ready. A is the correct nana. So first question kadi. Okay, first question A correct అవుతుంది. సో ఇక్కడ సెకండ్ క్వశ్చన్ కూడా ఏం అడిగాడు, డెఫినేషన్ అడిగాడు ఓకేనా. దిస్ డెఫినేషన్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. సో ట్రాన్స్క్రిప్షన్ డెఫినేషన్ ఏంటి, ట్రాన్స్లేషన్ అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ నేర్చుకోవాలి ఓకేనా. ట్రాన్స్క్రిప్షన్లో ఏం జరుగుతుంది, ట్రాన్స్లేషన్లో ఏం జరుగుతుంది తెలుసుకోవాలి. సో operon is the lac operon అవునా. స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ ఉంటాయి, అపరేటర్ ఉంటుంది అండ్ ప్రమోటర్ ఉంటుంది.
repressor proteins bind to the operator to stop the enzyme synthesis. సో మనకి మనకి ఏమవుతాయి, మనకి ఇప్పుడు రెండు లాక్ ఒపెరాన్లోకి వెళ్ళిపోతాయి. ఓకేనా, టు లాక్ ఒపెరాన్లోకి వెళ్ళిపోతాయి. సో ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అంటే ఏంది, ట్రాన్స్లేషన్ అంటే ఏంది, మనకు డెఫినేషన్ వస్తే ఓకేనా ఈ క్వశ్చన్ ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, ట్రై టు ఆన్సర్ అన్న సెకండ్ క్వశ్చన్. సో ఇక్కడ ట్రాన్స్లేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎంఆర్ఎన్ఏ టు ప్రోటీన్స్ అవుతాయి. ఓకేనా, ఎంఆర్ఎన్ఏ టు ప్రోటీన్స్ అవుతాయి. ఓకే, వాడు ఏమడిగాడు చూడండి, ట్రాన్స్క్రిప్షన్ రైటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ డిఎన్ఏ టు టీఆర్ఎన్ఏ. ఫస్ట్ డిఎన్ఏ నుంచి టీఆర్ఎన్ఏ రాదు. ఓకేనా, ఫస్ట్ మనకు ఆర్ఎన్ఏ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఆర్ఎన్ఏ ఫామ్ అయిన తర్వాత దాని నుంచి మనకు 3 టైప్స్ వస్తాయి. ఓకేనా, రైబోజోమల్ ఆర్ఎన్ఏ, ఓకేనా, ఎంఆర్ఎన్ఏ అండ్ టీఆర్ఎన్ఏ. ఈ 3 ఆర్ఎన్ఏస్ తర్వాత ఫామ్ అవుతాయి. ఫస్ట్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్లో డిఎన్ఏ ఇస్ కన్వర్టెడ్ టు ఆర్ఎన్ఏ. ఓకేనా, సో ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ writing the information from DNA to RNA. So A is the correct answer. So next question. Then the third question. DNA strand which is formed continuously 5 to 3 direction is called అన్నాడు. ఇక DNA strand the transcription time లో, replication time లో మనకు DNA strands ఫామ్ అవుతాయి కదా, స్మాల్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఫామ్ అవుతుంటాయి కదా. సో ద కంటిన్యూస్లీ 5 to 3 డైరెక్షన్ ఏదైతే ఫామ్ అవుతుందో దాన్ని ఏం అడుగుతున్నాడు. ఓకేనా, సో ఈ క్వశ్చన్ రావడానికి ఫస్ట్ మనకు డయాగ్రామ్ గుర్తు రావాలి. ఓకేనా, మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఒక డయాగ్రామ్ ఇలా ఉంది మనకు. ఓకేనా, ఒక జాకి ఫ్రాగ్మెంట్స్ మనం ఏమంటాం, మనము ఒక జాకి ఫ్రాగ్మెంట్స్. సో ఈ డయాగ్రామ్ గుర్తుకొస్తే మణిచరణ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ అన్నా. సో థర్డ్ క్వశ్చన్ సి అంటున్నావా, రీడ్ ద క్వశ్చన్ కేర్ఫుల్ అన్నా. ఇక్కడ ఏమైనా నేను విచ్ ఈస్ ఫార్మ్ కంటిన్యూస్లీ 5 to 3 డైరెక్షన్ ఏదో ఫామ్ అయిందో దాన్ని ఏమంటాం అంటున్నాను నేను. ఓకేనా, డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్ విచ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ కంటిన్యూస్లీ, దట్ ఈస్ లాగింగ్ స్టాండా, లీడింగ్ స్టాండా, టెంప్లెట్ స్టాండా, స్టాండర్డ్ స్టాండా. ఓకేనా, మరి దీంట్లో స్టాండర్డ్ స్టాండ్ ఉండదు. సో డి ఇస్ రాంగ్ అవుతుంది. సో టెంప్లెట్ స్టాండ్ ఉంటుంది, లీడింగ్ స్టాండ్ అండ్ లాగింగ్ స్టాండ్ ఉంటుంది. సో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అక్షిత. సో DNA strand which is formed continuously in 5 to 3 direction. ఓకేనా, ఈ డయాగ్రామ్ గుర్తు చేసుకోవాలి ఆటోమేటిక్గా. 3 to 5 డైరెక్షన్, 5 to 3 డైరెక్షన్ ఉంటుంది, 3 5 ఉంటుంది, ఇక్కడ 5 to 3 డైరెక్షన్. ఓకేనా, సో లెజెండ్ ఈస్ గివింగ్ ద ఆన్సర్ బి. ఓకే, కిషోర్ ఆల్సో బి. ఓకే, వెల్ ట్రైన్ అన్న. నెక్స్ట్ ఇంకా ట్రై చేయండి. సో ఇక్కడ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ చేస్తుంది, 5 to 3 డైరెక్షన్ ఏం వెళ్తుంది, 3 to 5 డైరెక్షన్లో ఏం వెళ్తుంది. ఓకేనా, సో మనకి ఇది ఈ పార్ట్ మనకు లాగింగ్ స్టాండ్ అవుతుంది. ఓకేనా, చూడండి ఇక్కడ డిస్కంటిన్యూ అయితే నాట్ కంటిన్యూ వెళ్ళట్లేవు, డిస్కంటిన్యూగా వెళ్తున్నాయి. ఇక్కడ ఏమడిగాడు, కంటిన్యూస్లీ అన్నాడు. సో కంటిన్యూస్లీ అంటే ఎస్ సల్మాన్ 3 బి. సో దిస్ ఇస్ ద కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. సో ఇట్ ఈస్ ద లీడింగ్ స్ట్రాండ్. సో ఆన్సర్ ఇస్ బి. ఓకేనా, వెల్ ట్రైన్ అన్న, ట్రై చేయండి ఇంకా నెక్స్ట్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఫోర్త్ క్వశ్చన్. ఏమయ్యాడు, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ రిలవెంట్ టు ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ డబుల్ హెలికల్ DNA. ఎస్ నాన్న, ద అగ్రికల్చర్ ఎంసెట్ టిఎస్ ఎంసెట్ అగ్రికల్చర్ ఈజ్ డేట్స్ ఆర్ 30 and 31st July. ఇప్పుడే ఇందాకనే డిక్లేర్ అయింది. సో ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్ 30th July and 31st July. టిఎస్ ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ ఇప్పుడే రిలీజ్ అయిందన్న డేట్స్, July 30, July 31st. ఓకేనా, July 30 and July 31st
exam. So which of the following is not relevant to the structure of double helical DNA అన్నాడు. ఓకేనా? ఫస్ట్ మన ఇక్కడ డిఎన్ఏ స్ట్రక్చర్ ఐడియా రావాలి మనకు. ఓకేనా? నైట్రోజన్ బేసెస్ ఆర్ బేస్ పేర్స్ అండ్ ద హెలిక్స్ అని ఐడియా వస్తే ఫోర్త్ వన్ బి. ఎవరన్నారు? మణిచరణ్. నెక్స్ట్ ట్రైన్ అన్న బి ఎలా అవుతుంది? ఇష్ట ఆల్సో గివింగ్ బి. ఇక్కడ ట్రై చేయండి అన్న. నాట్ రిలవెంట్ అన్న, ఇట్ ఇస్ రిలవెంట్. ఇక్కడ క్వశ్చన్లో నాట్ రిలవెంట్ ఉంది. ఓకేనా? ఆ నాట్ అనే వర్డ్ చదవకపోతే కొంపలు అంటుకపోతాయి. ఓకేనా? ఎగ్జామ్లో మనం చేసే మిస్టేక్స్ అవే. ఇన్కరెక్ట్లో ఇన్ చూడం, డైరెక్ట్ కరెక్ట్ అని చదివేస్తాం, పోతుంది. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఏమన్నాడు? ద హెలిక్స్ మేక్స్ ద వన్ కంప్లీట్ స్పైరల్ టర్న్ ఇన్ 34 ఆంగ్స్ట్రామ్. కరెక్ట్ ఏనా? ఇలా దిస్ 134 ఆంగ్స్ట్రామ్లో టర్న్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్టే. ద డయామీటర్ ఆఫ్ ది హెలిక్స్, ఓకేనా, ఈ పార్ట్ ఇక్కడ ఉంది 20 ఆంగ్స్ట్రామ్లో ఉంటుంది. సో ఆప్షన్ బి ఆల్సో కరెక్ట్. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు? ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ది అడ్జసెంట్ న్యూక్లియోటైడ్స్ 3.4 ఆంగ్స్ట్రామ్స్ ఆర్ 0.34 nm. ఓకేనా? 3.4 ఆంగ్స్ట్రామ్ ఆర్ 0.34 nm ఈ డిస్టెన్స్. ఓకేనా? సో సి ఆల్సో రైట్. సో డి అనేది రాంగ్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఎందుకు చూడండి, ఈచ్ స్ట్రాండ్స్ ఆఫ్ హెలిక్స్ యాస్ బ్యాక్ బోన్ మేడప్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటింగ్ రైబోస్ అన్నాడు. ఓకేనా? ఆల్టర్నేటింగ్ రైబోస్ ఉండదు. ఓకేనా? డిఎన్ఏ ఇస్ ద డిఆక్సీ రైబోస్, నాట్ ఆల్టర్నేట్. అండర్స్టాండ్? డి ఆప్షన్ వాడు ఏమన్నాడు? ఇట్ ఈస్ బ్యాక్ బోన్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటింగ్ రైబోస్ షుగర్స్ అన్నాడు. ఇట్స్ నాట్ ఆల్టర్నేటింగ్ డిఆక్సీ రైబోస్. అది ఆర్ఎన్ఏకి వస్తుంది. ఓకేనా? ఇక్కడ మన క్వశ్చన్లో వాడు డిఎన్ఏ అడిగాడు కాబట్టి డిఆక్సీ రైబోస్ రావాలి. ఓకేనా? అండర్స్టూడ్? సో మూవ్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్. చూస్ ద ఇన్కరెక్ట్ అని అడిగాడు. చూడండి, చూస్ ద ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆప్షన్ అన్నాడు. చూస్ ద ఇన్కరెక్ట్ వన్. ఇక్కడ ఏ నైట్రోజన్ బేస్ లింక్ టు ద షుగర్ త్రూ పెప్టైడ్ లింకేజ్ ఫార్మ్ ద న్యూక్లియోసైడ్ అన్నాడు. ఓకే, కిషోర్ ఈజ్ వెల్ ట్రయింగ్ నాన్న. ఓకే, అశోక్ ఓకే, ట్రై చేయండి అన్న. సో ఆప్షన్ ఏ ఏమన్నాడు? ద షుగర్ త్రూ పెప్టైడ్ లింకేజ్ ఫార్మ్ ద న్యూక్లియోసైడ్ అన్నాడు. విధంగా పాలీన్యూక్లియోటైడ్ చైన్ యాజ్ అ ఫ్రీ పాస్పేట్ మొయిటీ ద 5 end of షుగర్ అన్నాడు. నెక్స్ట్ ఆర్ఎన్ఏ న్యూక్లియోటైడ్ రెసిడ్యూ ద అడిషనల్ OH గ్రూప్ ఇన్ ద సెకండ్ పొజిషన్. అదేవిధంగా ఇట్ ఈస్ అబ్జర్వ్ ద డిఎన్ఏ ఇస్ A:3 అండ్ C:G అన్నాడు. సో దీంట్లో ఈ 4 ఆప్షన్స్లో విచ్ ఇస్ రాంగ్ అనేది చూసుకోవాలి మనం. ఓకేనా? మణిచరణ్ ఫిఫ్త్ వన్ సి. ఓకే, వెల్ ట్రైన్ అన్న. నెక్స్ట్, దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆస్క్ ప్రీవియస్లీ. ఓకేనా? ప్రీవియస్లీ ఎగ్జామ్స్లో 2 times అడిగాడు ఈ క్వశ్చన్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఏ ఆప్షన్లో వాడు ఏమన్నాడు? ఏ నైట్రోజన్ బేస్ ఈజ్ లింక్ టు ద షుగర్ త్రూ పెప్టైడ్ అన్నాడు. ఇట్ ఇస్ నాట్ పెప్టైడ్. ఏం రావాలి అక్కడ మనకు? షుగర్ ఫాస్ఫేట్ మొయిటీతో రావాలి. ఓకేనా? షుగర్తో లింక్ అవుతుంది, న్యూక్లియోసైడ్ అవుతుంది. ఫాస్ఫేట్ యాడ్ అయితే న్యూక్లియోటైడ్ అవుతుంది. ఓకేనా? నైట్రోజన్ బేస్ ప్లస్ షుగర్. ఓకేనా? అది న్యూక్లియోసైడ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఒక న్యూక్లియోటైడ్ అంటే అప్పుడు ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ రావాలి. ఇక్కడ న్యూక్లియోసైడ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఓన్లీ షుగర్ రావాలి అక్కడ. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ రాంగ్, సెకండ్ వన్ కరెక్టే, థర్డ్ వన్ కరెక్టే. OH గ్రూప్ ఉంటుంది, అదేవిధంగా ఫ్రీ ఫాస్ఫేట్ మొయిటీ ఉంటుంది. ఇక్కడ వాడు ఏమన్నాడు? ఫోర్త్ ఆప్షన్లో చార్గాఫ్ రూల్ని ఫాలో అవ్వలేదు. ఓకేనా? చార్గాఫ్ రూల్ని ఫాలో అవ్వలేదు. ఆల్ నైట్రోజన్ బేసెస్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇన్ రేషియో. అర్నిన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థైమిన్, గ్వానిన్ రావాలి ఫస్ట్ మనకు. ఇక్కడ C:G అన్నాడు. ఓకేనా?
సో అడెనిన్ బాండ్ విత్ థైమిన్, గ్వానిన్ బాండ్ విత్ సైటోసిన్, రెండు ఈక్వల్ గా ఉంటాయి. ఇక్కడ ఏమన్నాడు, దే ఆర్ నాట్ ఇన్ కాన్స్టాంట్ ఇన్ ద టైమ్ అన్నాడు. సో ఏ అండ్ డి రాంగ్ అవుతుంది. ఎస్ నేను అండర్స్టాండ్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, సిక్స్త్ క్వశ్చన్. సో నెక్స్ట్ మన ఇక్కడ ఇన్ డబుల్ హెలికల్ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ హ్యావ్ 10 కాయిల్స్ అన్నాడు. ఓకేనా, వన్ డిఎన్ఏ హ్యావ్ ది 10 కాయిల్స్. ఇలా the DNA have the 10 coils in their 30 adenine nitrogen bases. What is the number of guanine nitrogen bases అన్నాడు. ఓకేనా, ఇన్ డబుల్ హెలిక్స్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ లో మనకు 10 కాయిల్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, ఇలా 1 2 3 4 5 6 7 8. సో ఇలా 10 కాయిల్స్ లో ఏమన్నాడు వాడు, 30 అడెనిన్ అన్నాడు. సో హౌ మచ్ ఆఫ్ గ్వానిన్ అంటున్నాడు. సో అది మనకు 30యా 60యా 70యా 80యా మనం గెస్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, ట్రై టు ఆన్సర్ అన్న. ఇన్ డబుల్ హెలికల్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ, ఓకేనా, మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఇన్ ద వన్ హెలిక్స్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ అంటే మనకు 20 బేస్ పేర్సా 10 బేస్ పేర్సా 20 నైట్రోజన్ బేసెస్ ఉంటాయి. ఓకేనా, 10 బేస్ పేర్స్ ఉంటాయి. Legend is the giving answer of 6th C. Manicharan 6th C. ఓకే, ఇంకా ట్రై చేయండి అన్న, ఇంకా ట్రై చేయండి. సో హియర్ ఫాలో ద చార్గాఫ్ రూల్ని ఫాలో అవ్వాలి. ఓకేనా, అడెనిన్ థైమిన్ గ్వానిన్ సైటోసిన్. ఓకే రైట్, వెల్ ట్రై అన్న, వెల్ ట్రై. ఇంకా ట్రై చేయండి అన్న. సో ప్రాబ్లమేటిక్ క్వశ్చన్స్ అడిగితే ఇలానే ఉంటాయన్న. ప్రాబ్లమేటిక్ క్వశ్చన్స్ ఒకవేళ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటే ఇలానే అడుగుతాడు. ఓకేనా, హౌ మెనీ కాయిల్స్ అనొచ్చు, హౌ మెనీ బేస్ పేర్స్ ఇన్ కాయిల్ అనొచ్చు. ఓకేనా, విధంగా పాస్పోర్ట్ ఈస్టర్ బాండ్స్ ఎన్ని, ఈస్టర్ బాండ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. సో ఇక్కడ వాడు ఏమడిగాడు, అడెనిన్ 30 అవునా, సేమ్ టైం గ్వానిన్ ఆల్సో అడెనిన్ బాండ్ విత్ థైమిన్ గా మనకు అడెనిన్ బాండ్ విత్ థైమిన్ కదా. సో 30 అడెనిన్ 30 థైమిన్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ 10 కాయిల్స్ అన్నాం. సో 10 కాయిల్స్ అంటే మనకి ఎన్ని వస్తాయి మొత్తం 200 బేస్ పేర్స్ వస్తాయి. 200 నైట్రోజన్ బేసెస్ వస్తాయి. ఓకేనా, 200 నైట్రోజన్ బేసెస్. సో దాంట్లో మనకు 30 30 ఇక్కడ 60 వెళ్ళిపోయినాయి అవునా. రిమైనింగ్ ఎంత 140. సో 140లో గ్వానిన్ 70, సైటోసిన్ 70 ఉంటాయి. సో ఆన్సర్ ఇస్ సి. ఓకేనా, ఓకే మురళీకృష్ణ ఈజ్ ద సి ఆన్సర్. ఓకే రైట్, వెల్ ట్రై అన్న, వెల్ ట్రై. నెక్స్ట్, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, సెవెంత్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ ఏమన్నాడు, ఇఫ్ దెర్ ఆర్ 120 అడినైన్ మాలిక్యూల్స్, ఇఫ్ దెర్ ఆర్ 120 అడినైన్ మాలిక్యూల్స్ ఇన్ ద BDNA అన్నాడు. డబుల్ హెలికల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ షోయింగ్ 20 కాయిల్స్. ఓకేనా, BDNAలో ఇక్కడ 120 అడినిన్ అని చెప్పాడు. అదేవిధంగా దే షో ద 20 కాయిల్స్. వాట్ ఈస్ ద నంబర్ ఆఫ్ పిరమిడిన్ న్యూక్లియోటైడ్స్ ఫార్మింగ్ ద హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఇన్ ఇట్ అన్నాడు. ఎస్, ట్రై చేయనానిక. సో ఒక BDNA హ్యావ్ ది 20 కాయిల్స్. ఆన్ ద 20 కాయిల్స్ 120 అడినిన్ అన్నాడు. 20 కాయిల్స్ 120 అడినిన్ అన్నాడు. సో ఇక్కడ ఏమడిగాడు మరి నెక్స్ట్, నంబర్ ఆఫ్ పిరమిడిన్ న్యూక్లియోటైడ్స్ అన్నాడు. సో 120లో ఇంకా ఎన్ని ఉంటాయని అంటున్నాడు. ఎస్, ట్రై చేయండి అన్న. సో 120 adenine molecules of BDNA. In the BDNA we have 10 base pairs ఉంటాయి అవునా, 10 base pairs. Double helical structure of showing 20 coils. సో మనకు ఎన్ని వస్తాయి మనకు అప్పుడు మొత్తం, సో మొత్తం 400 నైట్రోజన్ బేసెస్ వస్తాయి. 400
నైట్రోజన్ బేసిస్. దాంట్లో వాడు ఏమన్నాడు 120 అడిన్ అన్నాడు. ఆటోమేటిక్గా 120 మనకి ఏమొస్తాయి థైమిన్ వస్తాయి. 120 240 ఓకేనా. సో 400లో 240 మనకి ఏమైనాయి ప్యూరిన్స్ అయిపోయినాయి. సో రిమైనింగ్ ఎంత సో 160. సో 160లో 240 ఇంకేమైనా 160 మిగిలింది కదా, 160 మిగిలింది. దాంట్లో 80 గ్వానిన్ 80 సైటోసిన్ వస్తాయి. ఓకేనా. అశోక్ నా బియా బి కాదు నాన్న, ఇక్కడ ట్రై చేయండి అన్న. లెజెండ్ 7th ఏ. ఓకే. సో అక్కడ ఏమైనా 120 అర్నిన్ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ BDNA హ్యావ్ 20 కాయిల్స్. సో 20 కాయిల్స్లో మొత్తం నైట్రోజన్ బేసెస్ చూసుకోవాలి. 400 నైట్రోజన్ బేసెస్, దాంట్లో 120 అర్నిన్ అన్నాడు. సో 120 అర్నిన్ మణిచరణ్ బి కాదు నాన్న. సో మొత్తం 400లో 120 అర్నిన్ 120 థైమిన్ అయిపోయినాయి. సో 240 అయిపోయినాయి. రిమైనింగ్ ఎంత ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకు 160 రిమైనింగ్ ఉన్నాయి. ఓకేనా. ఈ రిమైనింగ్లో 80 గ్వానిన్ 80 సైటోసిన్. ఓకేనా. ఇక్కడ ఏమన్నాడు పిరమిడిన్స్ అన్నాడు. ఓకేనా. ఒక 200 తీసుకున్నా కూడా, ఓకేనా, ఒక 200 తీసుకున్నా కూడా ప్యూరిన్స్ 120 ఇచ్చాడు. సో పిరమిడిన్స్ ఎన్ని అవుతాయి మనకు 200కు 80 అవుతాయి. అర్థమైందనా. సో 80 is the correct answer. Next question, 8th question. ఏమన్నాడు Escherichia coli in the which both strands in E. coli which both strands of DNA N15 and N14 medium and allowed the replicate to 2 generations అన్నాడు. The 2 generations find out the number of hybrid DNA molecules in the second generation అంటున్నాడు. సో 8th క్వశ్చన్ వాడు ఏమడిగాడు, దే గివింగ్ ద ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ experiment. ఓకేనా. ద మిశ్రీనన్ హర్షే అండ్ చేస్ గివ్ this experiment. So the DNA is allowed to grow in the N15 isotope. మనకేమో DNA strand N15 అండ్ N15 స్టాండ్తో వస్తుంది, అవునా. సో ఆ డిఎన్ఏని ఓకేనా N14లోకి పంపించినప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ టు N14. సో మనకు డిఎన్ఏ స్టాండ్ మనకి ఏమవుతుంది అన్నప్పుడు ఒకటి N14 ఉంటుంది, ఒకటి N15 ఉంటుంది. ఓకేనా. సో ఇలా హౌ మెనీ జనరేషన్స్ వీఆర్ టేకింగ్ 2 generations. సో 2 generations తీసుకున్నప్పుడు హౌ మెనీ హైబ్రిడ్ అంటున్నాడు. ఓకేనా. హౌ మెనీ హైబ్రిడ్ మాలిక్యూల్స్. సో మనకి N15 ఈజ్ హెవీ. ఓకేనా. N14 లైట్. ఓకేనా. ఇలా వస్తే మనకి ఇది హైబ్రిడ్. ఓకేనా. DNA strand which have the 8th D. ఓకే సల్మాన్ వెల్ ట్రైన్ అన్న. సో ఇన్ ద E. coli, so N15 is always heavy molecule, N14 light, N14 N15 ఉంటే ఇది హైబ్రిడ్ అంటాం. సో ఎన్ని జనరేషన్స్ తీసుకున్నా కూడా ఆల్వేస్ హ్యావ్ ది 2 hybrids will be come. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ జనరేషన్ 2 వస్తాయి, ఒకటేమో లైట్ ఒకటి హెవీ వస్తుంది. ఓకేనా. మళ్ళీ 4 వచ్చినప్పుడు 1 మనకేమో మధ్యలో హైబ్రిడ్ వస్తుంది. ఓకేనా. 2 లైట్ వస్తాయి. ఓకేనా. ఎన్ని జనరేషన్స్ తీసుకున్నా, 3rd generation 4th generation 5th generation ఎన్ని జనరేషన్ తీసుకున్నా మనకు ఆల్వేస్ 2 హైబ్రిడ్స్ ఉంటాయి. రిమైనింగ్ అని హెవీ అండ్ లైట్ ఉంటాయి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ 9th క్వశ్చన్ ఏమడిగాడు, వాట్ ఈస్ ద అమైనో యాసిడ్ సీక్వెన్స్ అని అడిగాడు. వాట్ ఈస్ ద అమైనో యాసిడ్ సీక్వెన్స్ in the polypeptide segment of translated mRNA strand, the base sequence of UCU, UGG, UGC, UGU and G
GU అన్నాడు. ఓకేనా? విచ్ వన్ అన్నా? 8th వనా? ఇక్కడ 8th క్వశ్చన్లో ఏం చూసుకోవాలి అంటే మనకు N15ని N15 15 అవునా? దీన్ని అలో గ్రో చేసినప్పుడు మనకు ఫస్ట్ జనరేషన్లో ఎన్ని వస్తాయి? మనకు 2 వస్తాయి. ఓకేనా? ఫస్ట్. మళ్ళీ సెకండ్ జనరేషన్ మనకు 4 వస్తాయి. ఓకేనా? ఆల్వేస్ 2 హైబ్రిడ్ ఉంటాయి. అంటే DNA హ్యావ్ ది 15 అండ్ 14 ఐసోటోప్తో ఉంటుంది. ఓకేనా? థర్డ్ జనరేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మళ్ళీ మనకు 6 వచ్చిన, ఓకేనా, 8 వచ్చినా కూడా 2 హైబ్రిడ్ ఉంటాయి. ఓకేనా? రిమైనింగ్ అన్ని మనకు హెవీ అండ్ లైట్ ఉంటాయి. ఓకేనా? అర్థమైందా? ఎన్ని జనరేషన్స్ తీసుకున్నా కూడా 2 హైబ్రిడ్స్ వస్తాయి. N15 ఉంటుంది, లైట్ ఉంటుంది, N14 హెవీ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వాడు జెనెటిక్ కోడ్ అడిగాను నన్ను. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద 9th క్వశ్చన్. ఇక్కడ జెనెటిక్ కోడ్లో వాడు ఇచ్చిన సీక్వెన్స్ పరంగా దాని యొక్క అమైనో యాసిడ్ ట్రై చేయమంటున్నాడు. ఓకేనా? ఇచ్చిన సీక్వెన్స్ పరంగా దానికి సంబంధించిన అమైనో యాసిడ్ సీక్వెన్సెస్ రాయాలి. సో UCU రిఫర్ టు విచ్ వన్ అన్నా? సిరైనా ట్రిప్నా చూసుకోవాలి. ఓకేనా? టైరోసినా, సిస్టినా, సిరీనా, గ్లైసినా, సిస్టినా చూసుకోవాలి. ఓకేనా? UCU రిఫర్ టు సిరైన్. ఓకేనా? UCU ఆల్వేస్ రిప్రజెంట్ అమైనో యాసిడ్ దట్ ఈస్ సిరైన్. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు? UGG అన్నాడు. ఓకేనా? UGG ఇస్ ద ట్రిప్టోఫాన్. UGG is the tryptophan. ఓకేనా? నెక్స్ట్ UGC and UGU. This both are represent to cysteine amino acid. ఓకేనా? జెనెటిక్ కోడ్లో ఆ బాక్స్ అనేది మనము గుర్తు చేసుకుంటే ఈ క్వశ్చన్ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఓకేనా? UCU ఈజ్ రిప్రజెంట్ టు సెరిన్. UGG రిప్రజెంట్ టు tryptophan. ఓకేనా? UGG and UGC represent to cysteine. ఓకేనా? GGU represent to glycine. ఓకేనా? This is the amino acid sequence. So 9th question is B is the correct answer. ఓకేనా? అర్థమైనా? జెనెటిక్ కోడ్లో ఉన్న 64 ఉన్నాయి కదా మనకు, ఆ బాక్స్ అనేది చూసుకోవాలి. సో ఏది ఏ అమైనో యాసిడ్ సీక్వెన్స్ అనేది చూసుకోవాలి. సో అప్పుడు మనకి ఇది ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్, 10th క్వశ్చన్. ఏమన్నాడు? ద 3 కోడాన్స్ విచ్ రిజల్ట్ ఇన్ ద టర్మినేషన్ ఆఫ్ ది పాలీపెప్టైడ్ చైన్ ఆఫ్ సింథసిస్ అన్నాడు. విచ్ రిజల్ట్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ పాలీపెప్టైడ్ చైన్ సింథసిస్ అన్నాడు. 9th D. లెజెండ్ 9th D కాదన్న B వస్తుంది, జాగ్రత్తగా చూసుకో. ఓకేనా? ఆ జెనెటిక్ కోడ్ టేబుల్ చూసుకో, బాక్స్ చూసుకొని దాన్ని బట్టి. ఓకేనా? దాంట్లో ఏవి ఎక్కువ అమైనో యాసిడ్స్ ఉన్నాయో చూసుకున్నాను. ఓకేనా? సో ఇక్కడ 10th క్వశ్చన్ ఏమడిగాడు? The 3 codons which result in the termination of polypeptide chain అన్నాడు. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అండ్ ట్రాన్స్లేషన్ జరుగుతుంది. ఓకేనా? tRNA ఫామ్ అయినప్పుడు, ఓకేనా, ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అండ్ ట్రాన్స్లేషన్, ఇన్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ట్రాన్స్లేషన్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ టర్మినేషన్. అప్పుడు మనకు ఏవి వస్తాయి అని అడుగుతున్నాడు. ఓకేనా? ఫస్ట్ మనకి ఏమొస్తుంది? AUG స్టార్టింగ్ కోడాన్, దట్ ఈస్ మిథియోనిన్. అవునా? మిథియోనిన్ ఇస్ ద స్టార్టింగ్ కోడాన్. నాట్ డైలీ అన్న, డే బై డే. 1 day బాటనీ కెమిస్ట్రీ అండ్ 1 day జువాలజీ కెమిస్ట్రీ అలా ఉంటుంది. ఓకే, నాట్ డైలీ. సో హియర్ దట్ ఈస్ స్టాప్ కోడాన్స్ తీసుకోవాలి. ఓకేనా? దే గివింగ్ అబౌట్ ది స్టాప్ కోడాన్స్. ఓకేనా? ఆల్వేస్ ఎండ్ విత్ ది స్టాప్ కోడాన్స్.
సరేనా? టర్మినేషన్ అంటే మనకి ఏం రావాలి? స్టాప్ కోడాన్. దట్ ఈస్ UAA, UGA అండ్ UGG. థ్యాంక్ యూ.